ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਾਊਨ ਪੈਲੇਸ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਮਿਸਟਰ ਕਬੀਰ ਬੇਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਸਟਾਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਕਾਫੀ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਪਰਮਬੇਨਸ ਸਾਡੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪੀਪਲ ਇੱਥੇ ਹੁਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਮਿਸਟਰ ਕਬੀਰ ਬੇਦੀ ਨਾਲ। ਸੀਜੇ ਸਿੱਧੂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਫਰਮ ਸਰੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ। that did not have some of the greatest words to say about you. I got to be that fly on the wall. So whether it was the makeup, or whether it was the producer, or AD number 1 or number 2, or just anybody that was on set, we had a lot of gracious time with you. And so in addition to the great performance, obviously, that you put on, I am really happy to ask a few important questions to you. And I probably want to start off with I think is the most important. We've seen your journey. For lack of a better word, you've been everywhere and done everything. From theater, to shows, to movies, to legendary movies like Bond. And yet, a call came in from Steve. And I want to know why. Why you chose to be part of this. Why did you choose to be part of the Promises film? Well, before I begin answering that question, good evening to everyone. Lovely seeing you all. Thank you for coming. It's a very pleasant time of year to come. Not too hot, not too cold. There's many reasons to like Canada. But what I like about Canada the most personally is that I always come here to do creative things. When I lived in LA and Hollywood, I would come up to do the Hollywood series in the 80s and 90s up here in Vancouver, which they called North Hollywood. I did series like Highlander, etc., shooting here. Then, about 10 years ago, I did a fabulous play in Toronto called Taj, which is based on the life of Shah Jahan, who built the Taj Mahal. And it was written by one of Canada's greatest playwrights called John Durrell. Then we toured with that. We went to Ottawa, we went from Toronto to Ottawa, then Montreal, Calgary, Edmonton, Banff. We never quite been to Vancouver. But this project has brought me back to Vancouver. And I was very interested in this project from the moment that Steve Burwell presented it to me. I thought it's a good story to tell, an important story to tell. And it's a very well told story. And I think he's made a fine film. It's still to be edited, still to be put together. But everything that I hoped for in this film, Steve has done. I want to salute Steve Burwell. Please stand up, Steve. For his vision, for his creativity, for completing the film and taking it out into the world. It's a big achievement for anyone, anytime, to complete a film. Whether it's a small film or a big film, they all go through the same stages. Thinking about it, figuring out the screenplay, figuring out the script, figuring out the story, figuring out the casting, getting the financing, shooting, editing, etc. All the stages are the same for every film, big or small. So for any film to get, and it's a bit of a race full of hurdles. It's never a straight race. Can the sound people just reduce the echo on this
a little of the sound? People, can they hear me? Can they reduce the echo, please? It's fine. Sounds fine. Sounds fine? Okay. So I salute the labor that goes into the completion of every film. And this is a film that could have been an angry film. It could have been a film protesting things. And in some ways it does, but largely and mainly it is a statement seeking a greater understanding between communities and the differences between communities. And so even though it's raw and it's honest, the message it conveys is one of great gentleness, one of great understanding and the need for understanding. So I salute that effort and desire and objective that Steve set out with in this film. It's a deeply human story, talking about relations within families, within generations, because today's generation sees things differently from yesterday's generation, the differences that communities have between themselves, the intolerance that's there, the tolerance that's there, all that's explored. So I saw that in the beginning when I was sent the script by Steve, and I salute him not only for thinking of a script like that and creating a story like that, but also actually completing the shooting. It's a big step, and I congratulate you, Steve. And I want to thank you. And I want to say that on the sets of this film, I have seen some met some wonderful people. Paramji here, so Pradeep ji here, who's been a pillar, there's Simon Templeton, there's Alexander Fimble, there's Manjinder. There's so many wonderful people who I'm not even mentioning right now because there's so many of them. It's our DOP Rob, our costume lady Alex, our makeup lady Michelle. A lot of people that you don't know, but I know, what I want to thank. So it's a wonderful team that's been assembled. And forgive me if I've forgotten to mention anyone's name, but there's just too many to mention. But it is a very important thing because when you make films about your community and your country, it has a certain resonance there, but then there's a larger resonance in terms of the message that is being conveyed, which can be quite universal, irrespective of the localness of the problem. So, my sense is that this is going to be an important film. And I also want to say one thing. You know, filmmakers work very hard to get the budgets of their films to make the films. But the film's journey doesn't end. And I say this not just for Steve's film, for any filmmaker who is in this room looking to complete films. Films have a life after the completion of a film. They need to be promoted, they need to be sent into festivals, they need to be theatrically released, they need to be shown to distributors or international films. All this takes money. So if you like a film and the idea of a film, do think, if you can, of ways to support the promotion and distribution of the film. Because otherwise it's like what I call winking in the dark. You know what you're doing, nobody else knows what you're doing. So don't wink in the dark. You have to get the message out to a larger audience. And for that, it takes resources. And filmmakers who made good films deserve that support. And I think the community should come together in some way, or individuals should come together within the community and say, yes, we are there for you. Let us help you in whatever way you can. You cross the biggest hurdle. हाथी निकल गया, पूंछ बाकी है. उस पूंछ को हम पकड़ लेंगे और आप फिक्र मत करिए. So that is the message I have for the community. It is wonderful that there's so many Punjabis and Sikhs in Canada. It makes me feel very much at home. It makes me feel that I can get the same aloo parathas and achar here in Vancouver without having to go all the way to Punjab. But it's a wonderful feeling of familiarity, of being in a familiar place with people who I am part of their community, I'm part of their lives, I'm part of what they've seen for many years, and people that I care about. So
thank you for being here. Thank you for your support of the film. And thank you to all those associated with the film that made this happen. I cannot express how grateful I am. Sure, thank you. And you just mentioned home, and big round of applause for everybody involved in home. In fact, if you don't mind, if I can just take one quick second, because I know a number of people from the team have arrived who have been part of the film. If you can all just stand up for a sec to just be recognized here tonight, please. Simon, everybody else, and Alex over there, and Simon, and some of the actors right here. Steve, oh, you get up. Yes, yeah, get up. So, yeah, it was a big team effort. Oh, there we go, right over there. How's it going? Stevie number 2. So you just mentioned so-called coming here and feeling like home. And I know I had a chance, again, when we were on the film set and individuals were asking you a number of different questions and advice and just reflections and stuff. And, you know, you talked about your journey in so many different places and in so many different spheres. And, you know, sometimes we have this almost superficial desire that we've only made it if we're sitting in Hollywood or doing Hollywood. And you had some really interesting answers for some of the individuals that are asking those kind of questions about what is home to you and why do you choose your current home of where you wanted to be able to share your work as an actor. And so do you want to reflect upon that aspect of, you know, this dilemma sometimes that young actors have and not realizing that home is where your strength is, right? And so do you want to just share a few thoughts about that? well, I've had a pretty adventurous journey and career on 3 continents, starting in Bollywood, going on to Europe, and then to Hollywood, and then back to Europe, and then back to India. And there were good reasons for all these stages. Firstly, I always knew that I'm going to come back to India because this is the country that I wanted to live in and spend the rest of my years there. But it so happened that the Italians came into town in the 70s looking for an Asian actor that would play an iconic role, and after many struggles I got that audition, I got that. That series made me very famous in Europe. And once I got Europe, of course, every actor in commercial cinema certainly aspires to go to Hollywood and see what he can do. And so I went to Hollywood and I worked there and I did some interesting work. I never became the big star of Hollywood, but I was certainly considered a working actor who took part in many series, including The Bold and Beautiful for over a year, the Bond film, film called Ashanti with Michael Caine and Roddy McDowell, other film, but a lot of television series. If you go onto IMDb or you go into my Wikipedia, etc., you will find out all the things I've done. But for me, the biggest problem when I came to Hollywood was that they were not writing roles for Indians or foreigners in general. And so, how can you be cast if they're not writing roles for you? Octopussy was the only role that was correctly cast. They cast me as Sardar. I come from the Bedi family. My family village is Dera Baba Nanak. I'm a Punjabi, so it was absolutely correct casting. But even on things like Bold and Beautiful, I had to play a Moroccan. Because I briefed my agent, I said, look, there are no Indian roles, they're not writing Indian roles. So look for any roles of foreigners. And I can play lots of foreign nationalities. So I played Italian, I played South American, I played Russian, I played German. For the Americans, they could accept a foreigner playing foreign roles. And since the way I looked, I was able to switch back and forth. But Italy has always been my biggest source of strength because I became a major star in Italy and Europe, and then remained a star in Italy because I did so many of their television series. They have in fact graciously, kindly given me the highest civilian honor, Cavaliere, which is like a knighthood for the body of work that I've done there. So there came a point in Hollywood where I said, look, this quest of just doing foreigners and Indians roles, I've done enough. I should go back to where my strengths are, which is Europe. And I went back to Europe and I continued my work out there. I was on another big series with an actor called Lino Banfi, called Medico and Familia,
which was a big primetime series there, and then various other things. And then I decided it's time to go and settle back in India because Italy is close enough from there. If they need me, they can call me. Anyone can call me anywhere in the world, but Bombay, India is where I choose to be. And fortunately, that worked out very well because I'm busier than I've ever been. I have 4 films running on Indian streaming services. A series called Tanav 2, which is running on Sony Live. There's on JioStar, which was Disney earlier. There's a thing called Life Hil Gayi. On Z, there's a film called Berlin. Another film with Neena Gupta. So I have lots of things in the works. I just released an Italian film last November. So it's still a very busy period for me. And I think one thing we should realize that wherever we are in the world, whether in Vancouver or in Mumbai or in London or Japan, anywhere, there used to be a time when Hollywood made films and showed the world. How Bollywood made films and showed the whole of India and the Indian diaspora. Today, because of the coming of streaming services like Netflix, Amazon, Hulu, HBO, etc., any film made anywhere can be shown everywhere. This is a huge change in our industry. So you can make a film here, which if it catches fire, then goes on to the streaming services, which if it's like that, gets worldwide. The most popular shows on Netflix today are Korean films and series. Other series, the Turkish series is also fantastic. Iranian series is also fantastic. Norwegian series. So you can make films and series from anywhere and show it to the whole world. Because if you make the series and have faith in it, you can then sell it to these streaming services. They don't always have to be commissioned by them. If you believe strongly enough in the strength of a story and a subject, get the right teams together, make it, and then sell it to these people, or do that for feature films. The feature film market is also very challenged, but it's also very dynamic. Today, big films are making even bigger bucks, but of course when they fail even greater. Smaller films, which have less risk. When I say smaller, I'm talking medium budget films. Today have the best chance of being the most profitable because A, it doesn't cost that much to make them. But if it catches fire, the world's your market, not just the local markets. So it's become a very exciting time for the business. And if you have the right professionals in it, things can go fine. But my decision to base myself in India really has given me the opportunity to work in all mediums, like I've always worked, but from a place that I love to be. Great, thank you. And Sorry if my answer was a little long. no, not at all. In fact, I want to hear it all because I think it's important for the audience to know a number of different pieces. One is sometimes we don't value our strength and we're seeking something else. And as you mentioned, you followed your strength, and that's critically important. Equally important, and I did share this when we were talking around the same theme, I remember equally when Waris Ahluwalia, an American actor, was in Toronto for the Toronto Film Festival, and he was being interviewed by the Toronto Star, and this article is still online, so anybody can read it because it's important, because it talked about the exact same narrative that you just spoke about. And they asked him, because he's had some roles in a Spike Lee film and a few other pieces, and they said, you know, what's coming up for you? Do you have an agent? And he said the exact same thing that you just said, that I will do Hollywood when Hollywood literally stops seeing me as an Indian and sees me as an American, right? Because of that typecasting. And that's something that we need to make sure that we can start highlighting, that every single one of us, if we were asked tomorrow to be in a film as Canadians, we know that, and we should hold that space as Canadians. And that's what we should demand of our TV shows, of our theater productions,
of our movies. And so I think those points are absolutely critical, and thank you for sharing that piece. Just before we are going to bring Steve on stage, and I didn't want to make it all about just us, and there's audience members here, and I know afterwards too they're going to come up to you, but I wanted to give an audience member an opportunity to ask one question. Mr. Kabir Bedi, if anybody wants to ask one question, and then we'll invite Steve up. Anybody want to ask a question? Yes, ma'am. Okay. Mr. Bedi, welcome to Surrey, British Columbia. Ji my one question is very, very simple. You work all over the continent in a different country. What is your best experience, and how you feel that the people living in a different places like USA, Canada, Japan, Europe, what is the difference or similarities between people? You don't know different similarities, immigrant communities or society? In general. Oh boy. That's a big one. I've lived in Hollywood for a long time, almost 20 years, and I've been in England, I've been in Rome, I've been in India, etc. People and nationalities, of course, are different. They think differently, their source of news are different, their food is different, their attitudes are different. But at the end of the day, you have good people and bad people, you have wonderful people and terrible people in every society, and you have to learn to deal with them. What was the first part of your question? First one, what is your best experience as an actor? As an actor, yeah. So I can't answer a generalized question. I mean, of course, there are similarities between human beings and differences between human beings. And we know them because today you don't have to visit places, you can see it on screens, you can see it in films, you know the differences. For as far as my films are concerned, different people know me in different ways. In India, the film they most remember me for is the film I did with Rekha called Khoon Bhari Maan. That almost everyone has seen. Recently I did a film with Hrithik Roshan for Ashutosh Gavarekar called Mohenjo-daro, where I played the evil ruler of Mohenjo-daro. I've done a number of old people who watched me from the 70s might know a film called Kache Dhage, which I did with Vinod Khanna, directed by Raj Khosla. So different countries know me in different ways. Italy, certainly, for all the work I've done there, the series called Sandokan, 6 hours it was. It changed my life. It became the biggest ratings in Italy, those ratings have not been beaten till today. And it really established me. So, and I think both the Bond film and Bold and Beautiful gave me worldwide audiences and American audiences. So, whenever I meet somebody on the street and they say, can we have a selfie or can we shake your hand? I say, where are you from? And depending on where they're from, I know what they've seen of mine. Yes. Because nobody's seen all my work. For sure. No, and that's true, right? You wear many different roles, and depending on those roles is how people have an affinity towards you. And so I'm going to ask Steve to come and join us on stage. And you stay on stage as well, because we'll have the three of us here in conversation. And so Stephen Pierwell, the director and producer of Promises, and author and writer and historian and researcher, historian and actor. So I'm going to pass the mic over to Steve, and I'm just going to be a little bit louder because I can hear through two mics here. And so the origin story, for which we were showing a little bit of the Promises story, I want to ask Steve to share that origin story of what ultimately was that tipping point for him
to bring us here to get together for this part to celebrate what's been going on for the last few months and the last number of years, as was shared, that the work is not just at galleries and museums and publishing and in movie. It's a commitment. It's a commitment to us and our identity as Canadians. It's a commitment around a number of other fronts, but I'm not going to steal his thunder, so I'm going to let him speak to the origin story. Thank you. So, thank you for joining us. The commitment is to the truth. The simple premise that our identity is essential to our character, our values. Our identity encompasses our values, our heritage, and these, when our identities are distorted, then who are we? Now, the next question then is, who defines these identities? Do we have the power? Do we have the reach to define our identities across all media forms? Because we understand that some media forms are more prevalent, more powerful. So my work, the origin story of the project, was to establish an identity that had been lost. But more importantly, we have to understand that it wasn't lost, it was erased. By systematic measures by the Canadian government over the better part of 80 years. So this truth that I couldn't find in Canada that I was aware of was that the Punjabi community, the sects, the Sikhs, that we were portrayed in Western culture to be, didn't reconcile with what was in here. It just wasn't the same. What's in here is not what was understood about our people, whether it was in the UK, but more so in Canada. And we're not going to have a moment to talk about that now, but if anyone wants to speak to me individually, the difference between the identity of Sikhs in Britain and the identity of Sikhs in Canada, more than happy to discuss that. But the origin of all of this was there's a truth. The truth was missing in Canada. And it was really being brought home to me literally every time my children came home from school around Remembrance. And it was this book, In Flanders Fields, that every school child in this country brings home. So, what was the issue? Well, it was a published story, winning a number of publishing industry accolades, all on the back. This one is a 10th anniversary edition. It's won awards, international awards. I look in the preface, and it's got a foreword by a UBC professor. And the UBC professor mentions every colony other than India. And India put more men in the First World War, more men in Flanders than all the other colonies put together. Now, that's systemic erasure. Other colonies are mentioned. So it's an international book. But India is erased completely. So that truth was literally being brought home to me by my children. And ultimately, what I strove to do was document it. So there would be no further erasure. Once documenting it, my next step was to use whatever tools were available to me to disseminate it. Now, starting off, my background is tech. I wasn't in publishing. I wasn't in media in any way. The first thing that we produced in collaboration with Simon Fraser University, with the support of Amrik Verk at that time, the local MLA, Advanced Education Minister, was that we
we created a collaboration with Simon Fraser University and produced an exhibit, a world-class exhibit that traveled through Canada across the province for 4 years during the centennial period. At the end of that period, the 2018 period, I memorialized all that work in this book, Duty, Honor and Izzat. Now, in this book, the difference is, that one. This is an illustrated book, and it's got pictures of soldiers in Flanders. There's not one picture of the star in this book. The difference is, in this book, every page has a star in Flanders. Now, my publisher over there, Alexander Fimbo, if you stand up, chose to support this story. Thank you for doing that. Thank you for doing that. So, because of this gentleman here, our story became published in Canada. For the very first time, people in Canada understood that the Sikhs were in Flanders even 5 months before the Canadians. Now, this is very important because one of the stereotypes used against immigrants is that they're ungrateful people coming here to just enjoy the milk and honey of other people's efforts. So it was really important to establish ourselves in the history of this country and its nation-building history. Once having done this, published it, I looked upon what's the next most powerful tool. And of course, film. Film is the tool that allows you to use the maximum range of techniques to inform, to educate, but more importantly, to feel something. Names, dates, places. I call it NDP. Doesn't work. Okay? It's names, dates, and places are facts. Facts are not enough to move a heart. To move the empathy needle, you have to have emotive scripts. You have to have acting that delivers the beats, the notes that you want, the visuals, because we see first. We see, we feel, and then ultimately scoring it. So our effort now with Promises was to create that next tool to help disseminate the story of Punjabis in Canada. And there was no better way to do that than enlist the help of the person that could really embody the honor, the gravitas of all the millions of Punjabi soldiers. I could not see anyone else play this role. And so I'm eternally grateful for you, sir, on behalf of those. And we have a gift from our crew to thank you for your graciousness on set. But I'm actually this one is for me, and I'm going to read it on behalf of who we do this work for. To Kabir Bedi, whose voice carried the weight of truth and whose presence honored the past, on behalf of the millions of Indian servicemen whose voices have been lost to time, we thank you for your gracious words and your invaluable contribution to Promises. Thank you, Stephen. Thank you, Steve. I see a highly decorated officer sitting on a table. So please stand up. Please salute the work that they have done and what they have done in their own lives as representatives of the community, because Promises talks about the contribution of Indian and particularly Sikh soldiers in the Second World War, in the Battle of Monte Cassino, which was pivotal for the Allies to break through and win that war so they could move on into Germany. And the role played by the Red Eagles and the Sikh regiments alongside the Canadian regiments, and that's what the cinema was about, two soldiers that were there at the same time, Canadian and Indian, and their relationship and its repercussions later. But more mainly,
the role of the Indian soldiers, also referenced in the First World War, where there were more Indian soldiers in the war than most other soldiers. But in the Second World War particularly, this story focuses on the Battle of Monte Cassino and two veterans from that thing. And it symbolizes the contribution of Indian soldiers to the Allied cause during the course of the Second World War. And so I think this film makes a very important statement about that and makes people aware of things which, obviously, when Steve read Flanders Fields and couldn't find a single reference to India, it triggered something in him. कि साढ़े इन्ने बंदे होते सीगे, उन्होंने कोई जिक्र भी नहीं, कोई मेंशन नहीं, कोई सलाम नहीं, ऐਵੇਂ अपनी किताबां छाप के सारे ने दस रहे हैं कि ऐसे ही किया सब कुछ. The Indians who were the most populous among the troops, उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया. So this film is not about that war, it is referenced, but it's about the Second World War. I think it's very important for people to understand the contribution that the Indian soldiers made to the Allied cause. And I salute, sir, the medals you wear and the service you render, because you represent something we all admire, salute, and are grateful for. One of the most important components of this journey to make a film, as many of you know, we started 4 years ago, and Suk was in the battle scenes then, and Mani right there, Mani Joel right standing there, both in the battle scenes from 4 years ago. Everyone's eager from the services to see representation. One of the most important components of filmmaking, as you said, was the financing. And I'm very pleased to see MP Palm Baines walk into the room. If you can stand up. And I must acknowledge that this man has championed the cause of this film, this project. And MP Suk Daliwal, if you can stand up for a moment. The whole cause of this incredible job has been his initiative. And without this, we would not be here today. I look to this project garnering future support because now you have one of the most talented Punjabi actors enlisted on this project. And I ask you to support him and his message as an ambassador of our soldiers. So that's my request for your continued support. We've got lots to do. And why we must do it is something I'm going to ask Jagmohan Singh, an early sponsor, to join us on stage for a minute, to speak to the community in the community's voice. We represent different demographics. Pradeep, you're a Canadian born, I'm British born. No, it's fine, it's fine. All right, sure. Be careful. So thank you, Steve, for calling me up. So Steve ने जिਵੇਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਲ ਮਾਨ ਤੇ ਸਟੀਵ ਪਰੇਵਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਏ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੋਲਜਰਸ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸੋਲਜਰ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਬਿਫੋਰ ਆਈ ਕੇਮ ਟੂ ਕੈਨੇਡਾ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੁੱਕਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਆਫ ਲੀਗ ਵਿਕ ਪੀਟਰ ਫਾਸਬੈਂਡਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਕਲਾਰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨਲ ਸਬਜੈਕਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਰਿਸੋਰਸ ਬੁੱਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਪਾਂਸਰਸ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀਲੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸਟੀਵ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਸੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲਿਟਲ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਾਂਸਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਸਾਡੇ ਐਕਸ ਮੈਨ ਸਰਵਿਸ ਸੋਲਜਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ
ਉਸੇ ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਫਲੈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਲੜੇ, ਜਿਸ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਮੌਂਟੀ ਕੈਸੀਨੋ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੇ, ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ, ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਟੀਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਰਬ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ, ਅਰਲੀ ਸੈਟਲਰਸ ਬਾਰੇ, ਮਲੂਕਾ। ਉਸ ਮਲੂਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲੂਕਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਲੂਕਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੋਕ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਫਲੈਂਡਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਸਿਪਾਹੀ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਗੁਣਾਂ ਬਾਰੇ ਘੱਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਜਿਹੜੀ 1914 'ਚ, 1918 'ਚ ਜਾਂ 1920 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੈਂਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਹੋਈਆਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਸਾਡੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਉਹ ਬਹਾਦਰ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਬਹਾਦਰ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਵਾਲੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹੁੰ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਹਾਲੇ ਕਿ ਇਹ ਪੈਰਾਡਾਈਮ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਟੀਵ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਗਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦਾ ਫੱਟੜ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਰਸ ਪੁੱਛਦੀ ਆ ਵੀ ਸਿਪਾਹੀਆ ਤੇਰਾ ਇਹ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕਾਹਦੀ ਲੜਾਈ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਮੈਂ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੀ, ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਉਹਦੀ ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਲੜਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਗਾਣੇ ਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਸਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਫਲੈਂਡਰਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪੌਪੀ ਸੀਡ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਹਾਦਰ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਜਾਗਰ ਹੋਊਗੀ। ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਕੰਮਕਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲਤ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ, ਕੈਨੇਡਾ ਇੱਕ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੈਂਡਰਸ ਦਾ ਮੇਨ ਹਿੱਸਾ। ਫਲੈਂਡਰਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਸ਼ੇਪ ਕੀਤਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੀਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉੱਥੇ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਟੀਵ ਟੈਲ ਮੀ ਦੈਟ ਜਿਹੜੇ April 22nd, 23rd, ਜਿਹੜੀ story, just want to mention that. Okay, I'll do it in English. Yeah, please. So, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਚੈਪਟਰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਡੌਨ ਚੈਰੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੋਡਕਾਸਟ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੌਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਜਿਹਨ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਪੋਇਮ ਇਨ ਫਲਾਂਡਰਸ ਫੀਲਡਸ। ਉਹ ਤੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਬੈਟਲ April 26 ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਔਨ ਲਿਖੀ ਉਹ ਪੋਇਮ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਆ, ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਲਾਹੌਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ, ਉਹਦੀ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ, ਲੈਫਟ ਫਲੈਂਕ, ਰਾਈਟ ਫਲੈਂਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਉਸ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਉਸ ਫੌਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਲਾਹੌਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਫੌਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੋਇਮ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ, ਇਨ ਫਲਾਂਡਰਸ ਫੀਲਡਸ, ਉਹ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਿੰਪਲ ਟਰੂਥ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨ ਫਲਾਂਡਰਸ ਫੀਲਡਸ ਦੀ ਸਟੋਰੀ, ਐਵਰੀ ਈਅਰ ਹਾਊਸਸ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੌਪੀਜ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ ਡੇ ਕਰਦੇ, ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ ਡੇ ਵੀਕ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਪੌਪੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਹਿੱਸਾ ਆ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹਟਾਤਾ। One more thing now, I'm going to finish it. So, now that you started me with history, right? You get a history lecture. No.
So ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧੀ another important chapter ਉਹ ਤੇ ਉਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀ ਲਾਹੌਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆਰਟਿਲਰੀ ਸੀ ਉਹ ਹੀ ਉੱਥੇ ਸੀ ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਿਸਟਰੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੇ ਸਾਂਭੀ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭੀ ਹੋਇਆ ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨਸ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਆ So I will let you have it back, but you can't speak for it. You only have 1 minute. Go for it. It didn't happen. So, August 1914 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਫੌਜੀ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਉਹ ਮਿਡ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀਰੋਜ਼ ਵੈਲਕਮ ਅਸੀਂ ਫੋਟੋ ਛਾਪੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੋਇਆ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਲੈਂਡਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਥਰਨ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਲਾਗੇ ਸਾਂਭੇ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਟੁੱਟੇ ਨਹੀਂ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਜਰਮਨੀ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪ੍ਰੈਲ 1915 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਜੋ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਅਟੈਕ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਹੌਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ 30 ਮੀਲ ਦੂਰ ਤੁਰ ਕੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਉਹਦੀ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ 5000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੋਲਜਰਸ ਤੇ 26-2700 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੋਲਜਰਸ ਉਹਨਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 1915 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ 1915 ਦੇ ਲਾਗੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਰਮਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੁੰਦੀ ਸੋ ਦੈਟ ਵਾਸ ਦੀ ਇਸ਼ੂ ਉਸ ਬਾਦਰੀ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਟੀਵ ਹੋਣਾ ਨੇ ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਹੈਗਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਕਬੀਰ ਬੇਦੀ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਚੁਣਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਬੇਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਡਾਕਟਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 2 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ MLA ਚੁਣੇ ਗਏ ਤੇ 1 ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਪਲੀਜ਼ ਸੋ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਪੁਰਜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀ ਹੈਗੇ ਆ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਿੱਛੇ ਸਟੀਵ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹੌਸਲਾ ਸਾਡਾ ਪਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਮਪੀਸ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਮਪੀਸ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਰਣਦੀਪ ਸਰਾਏ ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਐਮਪੀਸ ਦੇ ਐਮਪੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਲੀਡ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇਹ ਪੈਸਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਰੋਣਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪਾਉਣ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਲੱਭ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਕਰਾ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਲੀਜ਼ ਮਿਸਟਰ ਗਿੱਲ ਪਲੀਜ਼ ਸਟੈਂਡ ਅਪ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾੜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਹਾਊਸ ਸਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾੜੀ ਲਾ ਦਿਓ ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ YouTube ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਮਿਸਟਰ ਸੰਧੂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿੰਨੂ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਂਡੋਰਸਮੈਂਟ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋ ਇਹ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹਾਂ ਇਹ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਏ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੜਾਅ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਇਹ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਪਾਂਸਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਫਿਲਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਟੈਪਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਗੇਨ
ਸਟੀਵ ਪਰੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਬੇਟਾ ਜੰਮਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਟਡ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮਿਸਟਰ ਜੋਹਲ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਐਕਸ ਮੈਨ ਸਰਵਿਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਛੋਟੀ ਹੈ that is power of responsibility, respect and morals ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟ ਲੈ ਲਿਆ ਸਟੀਵ ਜੀ। So I just wanted to mention, during the film, he was wearing your tie for Hari Singh throughout the film. That was his costume. Thank you so much. So what we had done was we'd decked out the costume to represent, thank you Jagmohan Singh, to represent your Veteran Society and also the British Veteran Society by choosing the lighter blue, the star at that time. So now since we have a few more people join us, I'm going to ask Paul to cue up the promises. One second, because we've got more crew members, they haven't seen it yet either. Also, could you turn the volume down slightly? And the lights, please, if you could. For the crew members that joined us late. These are going to slow down my wars and show great bravery. Were you brave? I did what I was supposed to. This is your shop now. Yeah, but I'll get you there. You'll just take it from there. If you keep your nose clean, that is. But what your friends do is no madness. There is no violence. Fuck nothing. We got nothing. You were used, taken advantage of. Present a copy of my autobiography to Steve as a small token of my appreciation for all that he's done to make this film. This book, Stories I Must Tell, The Emotional Life of an Actor, is not available in Canada because I'm waiting to do a North American Canadian version of this book. Since so much in this book I talked about India and Italy, I wanted to expand my American part before I release the American Canadian version. So it will be available, but it has been the most popular book and a bestseller on Amazon in India. I hope it gets the same kind of appreciation out here when it comes out in America. I just want to take a second now that we have more cast members joining us. Umar, can we have you? Sahil, can we have you? Cast members. Yes. Just for a moment, just stand here for a moment. So these young men, How are you? right here. Brilliant, he's brilliant. He played with the young me and he played my grandson also. He played a double role in the film. There you go. Sahil, all the best to you. Hey guys, just see us. Voice, please. Thank you. Okay. Can I just have the young Hari and Sahil? Thank you so much. Just stand here for a moment. I just want one shot. These young lads here represent our best foot forward in the mainstream industry because they've now been working with the mainstream industry. They know them. They've been setting a level of professionalism that I'm sure will encourage other filmmakers to work more with our South Asian actors because they represented our community really well, and I couldn't be more proud of them on this production. Ladies and gentlemen, a hand for these two young men. Big hand for Umar and Sahil. No, you take over and So I will, one more introduction. So Mr. Bedi
our friend Jamin has. He has heavily invested into Saragadi Memorial in Adhampur in Punjab, Oh, wow. and also he's investing into Saragadi movie also very much. So we just want to say thank you to Jay for doing all the job. Thank you, sir. Thank you. God bless you. So one more media personality, Mr. Khan, and some other, all those friends, Dalla Bhaji, ਸਾਰਿਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਸੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ, ਸੀਜੇ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਹੇ, ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ. So I would like to invite now MP Sukhtalewal and Param Bains, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਚਾਇਆ ਤੇ ਚ ਜਾਨ ਪਾ ਦਿੱਤੀ. So we also thank you all the members of Sikh Caucus who pushed this project. Hey, just look at this camera for one right here, guys. Right. Ready, and in 3, 2, 1, here we go. Good smiles, guys. 3, 2, 1, thank you. So one question for parliamentary, why this project was important for Canada? Thank you, Jagmohan, Steve, and of course, Mr. Bedi, who I watched a lot of movies when I was a young man. So, and we're really honored that you took the chance to come here to Canada and film this and honor the lives of all the soldiers and bring this movie to life. We're really happy to have you part of this, of course, and to all the friends that Jagmohan mentioned. These kinds of things, it takes a lot of effort. It was Steve and Paul, of course, like you mentioned, they came to I used to work at the provincial government at the time, and we were able to, in small portions, do little things that were attached to this project. But I'll fast forward, I won't take up more time and review all of that, the history of the project. But when I learned from Steve, the amount of information he had collected, it opened up my eyes. I grew up here, I was born and raised. And quite often, as a youngster here, I was one of those youngsters who on Remembrance Day, we went through the ceremony, and we always wondered. We knew we all have amazing ancestry, people who have contributed to so many different wars around the world. And how are we part of it? To me, it's most important. It had to be on the desk of every student in this country, because we all went through so many different challenges. Being here for over 125 years, what is our contribution to this country? And this story is not only important for our kids, but all the kids that they share a classroom with. So others can see our contributions, and again, we could be equal. So it was a very important passion project of mine. And Sukhbaji here, when we talk to him, I take a lot of advice. I'm learning from him as a first-term member of parliament. Sukh has been there so much to navigate through those offices to get something done for this project. It's a $1.8 million project, probably the largest to any community for a short film that's ever been given, and we're really proud as a Sikh caucus all to come together to get this done. But most importantly was the stories that I learned, and for me it was my ancestry is in Malpur, of Hoshiarpur area, and one of the soldiers, it's the only known soldier of Sikh ancestry who's buried here in Canada, is Bukhan Singh Bains, who was from Malpur, and he fought for the Canadian Expeditionary Force, and I visited the gravesite. It's an amazing story, and there's so many little stories that are attached to so many families. And they all shed blood and tears for our freedoms that we are enjoying right now in this country, in this great country. So I think people need to know. And it's thank you, Steve. Thank you, Jagmohan. Of course, Sukhbaji, and of course yourself to bring this to life with such a great voice. Thank you. So thank you all for joining us today to give us a chance to share our message with that. Thank you. Steve, एक स्पेशल दरख्वास्त है कि जब तुम्हारी पिक्चर कंप्लीट होगी, रेडी फॉर स्क्रीनिंग, तो एक सारे बंदे जड़े आए ने आज इन्हां लिए एक स्पेशल स्क्रीन रखो तुसी प्लीज रखो आज आए ने और सारे भी हमने देना है, स्क्रीनिंग देनी है और उनकी ओपिनियन लेनी है, let them spread the word. Thank you. So now I will ask Mr. Dhaliwal to say a few words.
Thank you, Jigmona. Sarnapela, first of all, I would love to welcome you, Mr. Bedi, to the beautiful part of Canada, which is Surrey Newton. It is. And most of the good things happen right here. And we are very grateful to you for doing great work Thank you so and much. making a difference in people's lives. So thank you. Government can be. Parm already spoke about a lot about this project, but I'm going to be very brief. I can tell you, government can be a force of good in people's lives. But sometimes people from community and organizations come forward to make a difference. And when I look at Jagmohan, he's the one fighter that fought for this project from day one. So please join me giving Jagmohan a round of applause for standing up for a great cause. And secondly, to Steve Purewal, some of the qualities that he has, I share. He came to me and because Param was in the provincial at that time, I was federally. So he came to me, and to me, he came across as a very straightforward fellow who does not put any filters in. When I speak, and I do the same, and sometimes I get in trouble as well. When I met him, and I was convinced on the very first meeting that this is the person who's doing a great work for our ancestors and for our generations to come. We got to stand up and make sure that we get his project through. And of course, us as a Sikh caucus, we fought for him and we got it through. And Steve, you are the leader. You inspire many of us and continue this great work and keep us making proud. And I also want to thank and congratulate the whole team that participated with this project. So with that, thank you all for coming. Let's enjoy the evening. Again, Mr. Bedi, my honor. Thank you so much. Thank you. Thank you for all you're doing in support of the film, to spread the word, give your backing to the film in every way, because the film needs friends. All the great art of Italy has come out of, the great rulers and noble families supporting art. Today, you are among the rulers, sir. Your support is needed for the arts and the performing arts, especially films dealing with Sikh heritage, which Steve has done. One thing, because now Mr. Bedi mentioned the Sikh Heritage Month. I take a pride in that. I take a pride as well because, when my turn came up to bring a private member's bill, so I had to bring in something. So one thing that came to my mind was also that over the last 125 years, the Sikhs have been a great contributor to this country. So I was able to bring a bill forward because there was quite a controversy. People were saying, "Oh, well, you got to bring in a motion." I said, "No." As I said earlier, I don't put filters in. I said, "Well, this is going to be a bill. This is going to become a law in Canada." So I took the pride in 2019. Finally, it got through and it got the royal assent. And today is the 6th anniversary start of that Sikh Heritage Month. And congratulations to all of you, and particularly the Sikhs that we are very proud of you. And I can tell you that we will continue to work hard in the coming years and hopefully here for the next many decades. I will be gone soon. So thank you, Param. Very best. Thank you so much, sir. So thank you for standing up and bringing the Sikh Heritage Month. That's a great contribution and will be remembered as your legacy piece in Canada. You are the pioneer on that. Congratulate you. So one more thing, Gurpreet Thind. It's all about education. It's education. So school trustee, where the book is most required, used, or where the most support from the teachers we had is school district city. We have one of the trustees. Gurpreet Thind is also there. Thank you for coming, Gurpreet Thind. So I would once again thank you all, the cast, the crew, the people that made the movie magic happen. I see Devinder there. How could I miss him without
That thing. Thank you for standing in for the great Mr. Bedi. There, you see him with his hat. Thank you very much for presenting Mr. Bedi in the best light possible. I think you had Mr. Bedi at your store today? How was that? Good, thank you. I think that's it. I'm happy to say that with that, if there are any questions personally for Mr. Bedi, you can come along for a few minutes. He will be seated over here. Thank you for coming along. Wish you a great evening. Omar, you are in this movie, Star of Promises. Yes. And tell us a little bit about the movie and your role. Of course, yes. It was an honor to be a part of something like this that matters so much for the Punjabi community. And basically, about 5 years ago, Stephen had told me about the project, talking about the involvement of Punjabis in the World Wars. And so I was able to play the young Kabir Bedi in the World War II scenario. And I played that. That was a few years ago. And now we have shot the modern day version, which is inside of the 1990s. And I played now the grandson of Kabir Bedi as well. So it was a double role. It was an honor to work with Kabir Bedi, and so amazing to be able to take a story like this and put that out there for the world to see. And you are only this movie, or you work in the movies? No, I've been in the film industry for over a decade now, and I recently just came out with a feature-length film which is on Amazon Prime now. It's called Dilruck Gloves of Kin, and so it's available now on Tubi and Amazon Prime. That was a boxing film I'd done with Dalj Brar, and I've been in multiple projects, been on TV shows and on Netflix and Disney Plus and stuff. Where you are housed? I'm based here in Vancouver, British Columbia. My great-great-grandfather came from Havara, Ludhiana. They came in 1912. So my great-grandfather came here. Our family's been here for over 100 years, 5 generations in. But Vancouver is home for me. Oh, I see. And your name again? Umar Farooq Khan. Okay, thank you. Such a pleasure. Thank you all so much. Okay, Mr. Bedi, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ welcome to Surrey, British Columbia. Thank you. ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਇੱਥੇ. I don't need to say that. So welcome to Surrey, British Columbia. ਇਹ ਮੂਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ Star of Promises, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ. ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮੂਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਮਿਸਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਨੇ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 'ਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਈ ਜੰਗ ਲੜੇ ਸੀ ਐਲਾਈਜ਼ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਸਪੋਰਟ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨੋ ਅਦਰ ਆਊਟਸਾਈਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਡਿਡ ਇਹ ਫਿਲਮ ਹੈ ਇੱਕ ਬੈਟਲ ਸੀ ਇਟਲੀ 'ਚ ਬੈਟਲ ਆਫ ਮੌਂਤੇ ਕੈਸੀਨੋ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਐਲਾਈਜ਼ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਰਮਨ ਡਿਫੈਂਸ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਸੀ ਜਦ ਸਿੱਖ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਫੈਂਸਿਸ ਪੀਅਰਸ ਕੀਤੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਐਲਾਈਡ ਐਡਵਾਂਸ ਜਰਮਨੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਸਰਵਿਸਨ ਸੀ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਵਿਸਨ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਟਲ ਆਫ ਮੌਂਤੇ ਕੈਸੀਨੋ ਵਿੱਚ Canadian soldiers and Indian soldiers both fought shoulder to shoulder to make this victory possible. And then when he comes back and the relationship between them and the way the world changes around them, ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਸਟੀਵ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਸਟੀਵ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਫਰੇਮ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਸਟੀਵ ਪੁਰੇਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਸਟੋਰੀ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਪਿਕਚਰ ਜਦ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਦ ਪਿਕਚਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਜਾਣ ਲਈ ਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਕਚਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋਰ ਕੌਣ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਸੋ ਮਿਸਟਰ ਬੇਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਇਟਲੀ ਯੂਰਪ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਬੀਇੰਗ ਏ ਪੰਜਾਬੀ ਬੀਇੰਗ ਏ ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਨ ਯੂ ਗੋ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਐਂਡ ਡੂ ਦਿਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਵਰਕ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਚੈਲੰਜਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤੇ I did my Bollywood films etc but then I came out of India and I was in Italy and Hollywood for 20 years
ਤੇ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੈਲੰਜ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਦੇ ਰੋਲ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਰੋਲ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਸਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ? ਤੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਅਬਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆਈ ਫੇਸ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਇਟਸ ਈਜ਼ੀਅਰ ਬਿਕਾਜ਼ ਲੋਕ ਇੰਡੀਅਨ ਰੋਲ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੋਰਨਰਸ ਦੇ ਰੋਲ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ। And I'm very happy to see the success of many Indian actors in America. Priyanka Chopra, Kal Penn, others, sir, ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ opportunities ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। So I'm very happy with that. ਮੇਰੀ success ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਹੁਤ dependent ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, but I'm also back in India now. ਤੇ ਮੇਰੀ 4 ਫਿਲਮਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ OTP series ਤੇ Amazon, Netflix, Jio, Sony Live, ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਮੇਰੀ series ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਨਾਵ, ਅਚਾਰੀਬਾ, ਬਰਲਿਨ ਐਂਡ ਲਾਈਫ ਹਿਲ ਗਈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਦ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨੋਰਮਲੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੀਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵਾਈਬਰੈਂਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੱਥੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਐਂਥੂਸੀਆਜ਼ਮ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਨ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਇਸ਼ੂਜ਼, ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਮੈਟਰਸ। ਪੀਪਲ ਹੂ ਮੇਕਿੰਗ ਫਿਲਮਸ, ਪੀਪਲ ਹੂ ਡੂਇੰਗ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਪੀਪਲ ਹੂ ਡੂਇੰਗ ਡਰਾਮਾ। ਇਹ ਸਪੋਰਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੇਚਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੋਲ ਕੀਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਵਾਟ ਵਾਜ਼ ਯੂਰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਔਰ ਯੂਰ ਫੇਵਰੇਟ ਰੋਲ? ਜਾਂ 007 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ। ਨੈਚੁਰਲੀ ਜੇਮਸ ਬੌਂਡ ਦਾ ਰੋਲ ਫੇਵਰੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੋਲਡ ਐਂਡ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਰੋਲ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਫੇਵਰੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਟਲੀ ਸੈਂਡੋਕੈਨ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਫੇਵਰੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰੋਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਖੂਨ ਭਰੀ ਮਾਂਗ ਵਿਚ ਆਈ ਡਿਡ ਵਿਦ ਰੇਖਾ। ਪੂਰੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਉਹ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਜਵਾਨ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਇਟਸ ਅ ਪੇਰੇਨੀਅਲ ਫੇਵਰੇਟ। ਤੇ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਅਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਗਵਾਰੇਕਰ ਨਾਲ, ਰਿਤਿਕ ਰੋਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੋਹਨਜੋਦਾਰੋ ਬਣਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਮੋਹਨਜੋਦਾਰੋ ਦਾ ਰੂਲਰ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਪੂਲਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਮੋਹਨਜੋਦਾਰੋ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਰੀਅਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ, ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਮਕਾਲੀ ਆ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਭਾਜੀ ਜਾਂ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਲੋਜ਼ ਵੈਸੇ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣੀ ਆਲਮੋਸਟ। ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਤਦ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਇਕੱਠੇ ਫਿਲਮਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਲਮਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਕਤ ਦੋਸਤੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਲਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਫਿਲਮ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੀਜੇ। ਇਹ ਰੋਲਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਪਰ there's a goodwill among stars, and if you've been around as long as I've been around, a lot of people have seen you somewhere or the other somewhere, so that also helps. ਸੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਅਰਸ ਹੈ, ਯੰਗ ਪੀਪਲ, ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਉਹਦਾ? ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਪਿਕਚਰਾਂ ਵੇਖੋ, but see my granddaughter's films. Alaya F. She was in Jawani Janeman and Saif, and she won the Filmfare Award. She's made 5 films since then. She's got 2 million followers on Instagram. Alaya F, my granddaughter. Follow her. Follow me also. And how many grandchildren you have? I have 2 grandchildren. 2 grandchildren. And she's the actress. She's there. She's the actor. One? The other one is into health and wellness. Oh, okay. That's my grandson. And my daughter also acted in a film called Jo Jeeta Wahi Sikandar with Amir Khan. But she's now also gone into the health and wellness field in a big way. Her site, happysoul.in, is like the Amazon of wellness. Happysoul.in. Visit that site also. But for me, the important thing is my life continues. People are calling me on different continents. I'm working, I'm happy, I'm fulfilled.
and I feel the best is yet to come. ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋਗੇ ਅਬਾਊਟ ਯੂਰ ਬੁੱਕ? My book is called Stories I Must Tell. It's an autobiography. It became the Amazon bestseller in India. It's the story of all my life, all my adventures, all my deeds and misdeeds, my films and my personal life. There's lots of stories in there. But it's not available right now in Canada and America. It's only available in India, Italy, because these are the territories I've released it now. Later I'll bring out the American and Canadian edition and you'll be able to buy it here. But it has an Italian edition, it has a Spanish edition, it has a Hindi edition, Marathi edition, all the sare ne. But I'm hoping if you live outside India to bring my autobiography to you in a few years or a few months. Do read it if you can. What do you like to say at the end? ਅਖੀਰ ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ my life has been like a roller coaster on different continents, 3 continents, 3 mediums, television, film, theater, radio actually also. It's not an easy life being an actor, but it's very satisfying when you have success. And people think it's a lot of glamour, which if you're successful it is, but it's also a lot of hard work. It is also a lot of insecurity because the work is irregular and the bills are regular. So we have to learn how to manage our lives in a way whereby we can continue being actors. तो मैंने बड़ी खुशी है कि मैंने आज तक ऑफर मिल रहे हैं मेरी 4 सीरीज चल रहे हैं हुणे मैं राजस्थान में भी एक फिल्म कंप्लीट की थी डिटेक्टिव शांताराम आई डिड दैट इन बीकानेर कई चीज़ें चल रही हैं बट मैनू ये देख के बड़ी खुशी होती है कि जब मैं समझो वैंकूवर आवा या कैलिफोर्निया जावा टू सी कि साडी कम्यूनिटी कितनी डायनामिक है कितना कुछ कर रही है तो उन्होंने द यंग जनरेशन कितने आगे पहुंच चुके हैं मैंने तो बड़ी खुशी होती है देख के Any thought of retirement? Ever you thought about? Creative people never retire. Never. Okay, thank you very much. Appreciate that. Let's have a quick Mr. ਢੱਲੋਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮੂਵੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ। ਇਸ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੀਜੇ I am a stand-in for Kabir Bedi. तो ਅਸੀਂ ਸੈੱਟ ਤੇ ਟਵਿਨ ਬ੍ਰਦਰਸ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਾੜੀ ਦਾ ਗੈਟਅਪ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਾੜੀ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਪੱਗ ਬੰਨਣੀ ਪਈ ਸੀਗੀ ਸੋ ਜਦੋਂ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਡਾਇਲੌਗ ਬੋਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਫਿਰ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਸੀਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਮੂਵੀ ਆਪਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਬੀਇੰਗ ਏ ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਨਾ ਸੀਜੇ ਜਿਗਰੇ ਵਾਲੇ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਮ ਸਿਨੇਮੇ ਵਾਂਗੂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇਟਸ ਮੋਰ ਆਫ ਅ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਟੇਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੋ ਇਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟ ਫਿਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੋ ਦੇ ਹੈਵ ਡਨ ਜਾਗਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਫਿਲਮ ਹੋਏਗੀ ਇਹ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਿਸਟਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਲਵੇਜ਼ ਪਲੇਜ਼ਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਹੈਵਿੰਗ ਮੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਿਸਟਰ ਸੰਦਰ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸੰਦਰ ਤੇ ਅੱਜ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਫਲੈਂਡਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਲੜੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਾਟ ਯੂ ਲਾਈਕ ਟੂ ਸੇ? Yeah, ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਵਿਮੀ ਰਿਜ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਲਾਹੌਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਰਮੀ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟੀਵਨ ਪੁਰਵਾਲ ਦੇ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸ਼ੌਕਡ ਸੀਗਾ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਆ ਐਕਟਿੰਗ ਨਾਲੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜੋ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਆ ਮੇਰਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੈਂਕੂਵਰ ਪੁਲਿਸ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਆ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ So how you feel like being a Sikh and being a part of this? I think ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ ਡੇ ਸੈਰੇਮੋਨੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਸੋਲਜਰ ਉੱਥੇ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਇੰਨੇ ਐਂਡ ਸੋ ਨਾਓ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪ੍ਰਾਈਡ ਹੈਗੀ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਪੀਸ ਇਹ ਵਰਲਡ ਪੀਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਐਨਸੈਸਟਰਸ ਨੇ ਇਹ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਸੀ And sacrifice ਕੀਤੀ ਹਾਂਜੀ ਪੂਰੀ Thank you very much. ਥੈਂਕ ਯੂ ਹਾਂਜੀ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਅੱਜ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਈਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਲਿਆ ਵਿਸਰਿਆ ਤੇ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਭੁੱਲੇ ਵਿਸਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦਾ ਅਮਰੀਕ ਵਿਰਕ ਪੀਟਰ ਫਾਸਬੈਂਡਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਕਲਾਰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਛਪੀ ਕਿਤਾਬ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਫੈਡਰਲ ਐਮਪੀਜ਼ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੂਵੀ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਪਰ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਫਲੈਂਡਰਸ ਦੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੋਕ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫਲੈਂਡਰਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹਰ ਸਾਲ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਹਰ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸਟ ਟੂ ਕੋਸਟ ਬੜੇ ਧੂਮ ਧੜੱਕੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਜੰਗਾਂ ਫਲੈਂਡਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲਾਹੌਰ ਜਲੰਧਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆ ਜਿੰਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਨਾਲ ਫਖਰ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਕਿ ਇਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੀ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਉਨਾ ਹੀ ਯੋਗਦਾਨ ਆ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਨ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਵਾਈਟ ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਦੱਸੂਗਾ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਹਾਂਜੀ ਸਟੀਵ ਆਹ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਉਪਰਾਲਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਆਈ ਸੀਨ ਯੂ ਬਿਫੋਰ ਡੂਇੰਗ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਗੈਟਿੰਗ ਦ ਵਰਡ ਆਊਟ ਫਾਈਨਲੀ ਇਟ ਕਮਿੰਗ ਇਨ ਅ ਫਾਰਮ ਆਫ ਦ ਮੂਵੀ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਕਦੋਂ ਇਹ ਮੂਵੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੋ ਨਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਕੱਲ ਹੀ ਸੀਗਾ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮਿੰਗ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ ਆ ਇਹਦੇ ਅਜੇ ਇੱਕ ਦੋ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਕਅਪਸ ਇੱਕ ਦੋ ਅਜੇ ਮੇਬੀ 2-3 ਦਿਨ ਫਿਲਮਿੰਗ ਅਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਮੇਬੀ ਦਿਸ ਮੰਥ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਈ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਐਡੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮਈ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਵਿਲ ਬੀ ਇਨ ਅ ਮਿਲਟਰੀ ਬੇਸ ਔਨ ਦੀ ਆਈਲੈਂਡ ਸਕੁਆਇਮੋਟ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਇਹ ਆ ਮਿਲਟਰੀ ਨੂੰ ਆਊਟਰੀਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਬਟ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਡਲ ਆਫ ਮੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਿਲਟਰੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਰਾਂਗੇ ਮੇ ਬੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਕਰਾਂਗੇ
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਤੇ that would be very ਫਿਰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਆ very nice. Congratulations and thank you very much. ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਾਊਨ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਬੇਦੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਟੀਵ ਪੁਰੇਵਾਲ ਹੈ, ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪਰਮਬੇਨ ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਫਲੈਂਡਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਸਟੋਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਕਈ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਥ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਮੂਵੀ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਕ ਵੀ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਸੋਲਜੀਅਰਸ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਮਿਸਟਰ ਬੇਦੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਬੇਨ ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਐਂਡ ਸਟੀਵ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। CJ ਸਿੱਧੂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਫਰਮ ਸਰੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ।